خود لازم می‌دانم عمیق‌ترین سپاس و قدردانی خویش را تقدیم ایرانیان یوتا نمایم. آنان که با بینشی بالا و همتی ستودنی بنیاد غیر انتفاعی، انسانی، فرهنگی و آموزشی خویش را بنیان نهادند. به برکت مهر و تلاش بی‌دریغشان امشب برگزاری این جشن با شکوه مهرگان، جشن نور و سپاسگزاری که پس از نوروز دومین و درخشانترین آیین ملی ما ایرانیان است، ممکن و میسر گردیده است. همچنین سر تعظیم در برابر دوستانی فرود می‌آورم که با رنج و کوشش صادقانه و با حضور پرشکوه خود در این جمع فروغی تازه و نوری جاودان به این جشن ملی بخشیدند. Ladies and gentlemen, dear friends and fellow Iranians, tonight at this magnificent Mehregan celebration, I would like to begin by expressing my heartfelt gratitude to Iranian of Utah Foundation, whose tireless effort and deep love have made this gathering possible. Without their dedication, such a beautiful and meaningful event could not have been realized. Mehregan is the festival of love, justice, light, and friendship. This evening, while honoring this ancient tradition, we also come together to celebrate individuals who embody these very values, our devoted teachers. It is my great honor to recognize those teachers who, with dedication and passion, have been teaching the Persian language, our beautiful songs, painting, and handicraft to Iranian American children. These educators are far more than instructors. They are guardians of our culture, builders of identity for the younger generation.